6-phosphate. Okay, so that means it is transferring the phosphate group. దానికి ఎంజైమ్ ఏది ఇస్తున్నామంటే అది ఫాస్ఫోకైనేస్ అనే వర్డ్ కాకుండా కైనేస్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నాం. అందుకే హెక్సోకైనేస్, గ్లూకోకైనేస్ చెప్తున్నాం. హెక్సోకైనేస్ ఏం చేస్తుంది? టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. ఎక్కడైతే కైనేస్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నామో అంటే ద ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దేర్. మిగతా అన్నిటికీ ఎలా ఇచ్చామంటే బై హెల్ప్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్. లైక్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్, కార్బాక్సిల్ ట్రాన్స్ఫరేస్ అని చెప్తున్నాం కదా, ట్రాన్స్కార్బాక్సిలేస్ అండ్ amino transferase, like words word. But the last one is the kinase. Kinase means it will transfer the phosphate groups only. Okay? That's right? Okay. Sure. I've given the example, same example. మనం ఏం చెప్పాము? Kinase అనే ఎంజైమ్ చెప్తాము. So kinase అనే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తున్నాము? It will transfer the phosphate group. Like the glucose is converting into glucose 6-phosphate. Where because the ATP is donating its phosphate group to the glucose molecule, that phosphate group is going and bind to the 6th carbon of the glucose. That's why we call it as glucose 6-phosphate. Okay, what is the enzyme required? Hexokinase or glucokinase. Hexokinase, glucokinase అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడామంటే at all 6 carbon atoms, అంటే గ్లూకోజ్ అవని, ఫ్రక్టోజ్ అవని, ఎటువంటి మోనోసాకరైడ్స్. ఓకే, సో all are 6 carbon compounds only. So for all the 6 carbon compounds the hexokinase will act. Hexo అంటే 6 carbon sugar. So because it's an 6 carbon sugar, the hexokinase will act. So ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ కూడా వాడాం, గ్లూకోకైనేస్ అనేసి. ఓకే, సో గ్లూకోకైనేస్ అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఓన్లీ అపాన్ ద గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. ఇది కూడా మనం గ్లైకోలైజ్కి ఎప్పుడు చేస్తామంటే చూడండి, హెక్సోకైనేస్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, గ్లూకోకైనేస్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే వాటి ఫంక్షనింగ్ దేర్ మీన్స్ హెక్సోకైనేస్ whenever we are having high amount of carbohydrates in our body, మనం ఎప్పుడైతే కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామో అది డైజెషన్ అయ్యి అబ్జార్ప్షన్ అయ్యి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అయినప్పుడు అప్పుడు గ్లూకోకైనేస్ విల్ యాక్ట్. Glucokinase will act only when there are more amount of glucose molecules. When there are more amount of glucose molecules, at that time only the glucokinase will act. If very less amount of glucose molecules, it will tell one other enzyme called hexokinase to go and catalyze that reaction. And then glucokinase will act upon only much more molecules of glucose are there. At that time only the glucokinase will act. What the hexokinase will do, even in less amount of glucose molecules only, also the hexokinase will act upon that. So both are present in the liver itself only. Next, third one is called the hydrolase. మనం ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి ఎంజైమ్? వాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్? ఆక్సిడోరేక్టేస్. వాట్ విల్ డు? It will transfer the hydrogen atoms. Second, transferase. What will transfer? To transfer the amino group, to transfer the carboxyl group, to transfer the phosphate groups and all, methyl groups, phosphate groups and all. Okay, so what is the third one? That is the hydrolase. The name itself here is telling hydro, that means water. In lase and breaking. That means in presence of water only, that substrate can be broken down.
ఆ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవ్వాలంటే దానికి వాటర్ మాలిక్యూల్ కావాలి. దట్స్ వై ద నేమ్ ద hydrolase is the word given. Okay, what will hydrolase? It will hydrolase the ester group, ether group, peptide or glycosidic bonds. Peptide glycosidic bonds పేరు విన్నారా? వాట్ ఇస్ గ్లైకోసిడిక్ బాండ్ అంటే? గ్లైకోసిడిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి? మనం 2 మోనోసాకరైడ్స్ బైండ్ చేస్తాం. లాక్టోజ్ అనుకున్నారు అనుకోండి. లాక్టోజ్ కంటైన్స్ గ్లూకోజ్ అండ్ గ్యాలక్టోజ్. అలాగా. సో ఆ రెండు ఎలా లింక్ అవుతున్నాయి? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. మనం ప్రోటీన్స్ అంటున్నాము. ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్. అంటే అమినో యాసిడ్స్ పక్కన కూర్చుంటే అయిపోదు. అమినో యాసిడ్స్ హ్యావ్ టు బైండ్ విత్ వన్ మోర్ అమినో యాసిడ్. It have to bind with one more amino acid. So the relation between the two amino acids is the peptide bond. Like the relation between the two glucose molecules or the glucose and galactose molecules is the glycosidic bond. What is the bond? The glycosidic bond. Okay. మనం beta 1,4 glycosidic linkage చెప్తా ఉంటాం. beta 1,2 glycosidic linkage lactose కి maltose sucrose కి చదివినప్పుడు అవునా? So that means the glycosidic linkage is present in between the two monosaccharide units so that it will convert into a disaccharide molecule. So అలాగే ఎస్టర్ బాండ్స్, ఈథర్ బాండ్స్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే. సో ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసినప్పుడు పక్కన ఈథర్ బాండ్స్, ఎస్టర్ బాండ్స్ యాడ్ చేస్తాం ఇలాగా సింబల్ వేసి. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ దీస్ బాండ్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ బాండ్స్, ఎస్టర్ బాండ్, ఈథర్ బాండ్ ఆర్ ఎనీ గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. ఓకే. Or any peptide bond. So all these bonds are broken down by the help of an enzyme which requires water molecule. That's why we named it given as hydrolase. Okay. So all these enzymes are digestive enzymes. మనం చెప్పాం డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇంట్రాసెల్యులర్, ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్. ఇంట్రాసెల్యులర్ అంటే లోపల, సెల్ లోపల. ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ అంటే సెల్ బయట. అంటే మన డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ ఎంజైమ్స్. సో ఇక కెన్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. లాక్టేజ్ చెప్పారు, రాసేవి. ఓకే. సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్ గివెన్ హియర్. ఆ పేరు రైట్, జస్ట్ ఇది రైట్. ఎగ్జాంపుల్ హియర్ గివెన్ ఈస్ ద లాక్టేజ్. లాక్టేజ్ ఏం చేస్తుంది? సింపుల్గా లాక్టేజ్ అంటే వాడు లాక్టోస్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ద లాక్టేజ్, maltase, all these digestive enzymes require the water molecule so that it converted to two monosaccharide molecules. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? వాటర్ మాలిక్యూల్. అంటే వితౌట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ దట్ ఎంజైమ్ కాంట్ బి యాక్టివ్. It requires one water molecule so that the lactase, the enzyme which can break the lactose substrate into the compounds called glucose and galactose. Okay. So glucose and galactose are the two monosaccharides, lactose and disaccharide. So disaccharide have to convert into two monosaccharide units. And it will fall together. Okay. So ఆ వాటికి లాక్టోస్ కంటెంట్ ఉంది. ఆ లాక్టోస్ కంటెంట్ డైరెక్ట్గా వాటి డైజెషన్ అబ్జర్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎనర్జీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ లాక్టోస్ని బ్రేకప్ చేయాలి. బ్రేకప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ద ఎంజైమ్ కావాలి. ఆ ఎంజైమ్ ఏంటి? లాక్టేజ్. ద లాక్టేజ్ విల్ బ్రేక్ ద ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాల్డ్ లాక్టోస్ టు కన్వర్ట్ టు గ్లూకోజ్ అండ్ గ్యాలక్టోస్. లైస్. మనం హైడ్రోలేజ్ అనే వర్డ్ వాడాం కదా. సో హైడ్రోలేజ్ అంటే ఏం చెప్పాము? ఇన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఇన్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ద సబ్స్ట్రేట్ హ్యావ్ టు బి బ్రోకెన్ డౌన్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్. సో
the next one is called the lyase. Lyase and that means it does not require any water molecule. Hydrolase means it requires the water molecule, whereas the enzyme, one more enzyme is there which is called the lyase, where it does not require any water molecule. Even though without adding any water molecule, it can break the substrate molecule. Okay. So these enzymes can remove groups from the substrates or break the bonds by different mechanisms other than hydrolysis without the addition of water molecule. So example here is the aldolase fumarase. John. Example రాయండి. ఇది ఎక్కడ విన్నాము ఈ వర్డ్ చూసారా ఎప్పుడైనా గ్లైకోలైసిస్లో. ఓకే, మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని సింపుల్గా మీరు ఎప్పుడు చదివి ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన గ్లైకోలైసిస్లోనే ఇచ్చాము ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ డైజెషన్ ప్రాసెస్లోనే నెక్స్ట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ఎంజైమ్ aldolase. Aldolase అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ లైయేస్. What it will do? The lyase have to broken down substrate molecule into two monosaccharide molecule. Okay, two molecules ka convert cheyali. So, but it does not require any water molecule. So, I had given an example called the fructose 1,6-bisphosphate. Ekkada vastundi glycolysis lo glucose converted into glucose 6-phosphate, tarvata fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate. Glycolysis lo glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. After that, only 6 carbon compounds. Again, these 6 carbon compounds converted into 2 3 carbon compounds. One is what is that? One 3 carbon compound. One is the glyceraldehyde 3-phosphate, and second one is called the dihydroxyacetone phosphate. That means without the addition of any water molecule, the aldolase can break up the 6 carbon compound into 2 3 carbon compounds. Okay. Isomerase. So next class చూద్దామా ఐసోమరేజ్ అంటాను. ఓకే, ఇంకో క్లాస్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ క్లాస్